Programu eno twamutegeeza la programu n'ajaniriza Deputy IGP tumusuubira ekiseera kyonna tuli naye inshallah ku Idi yali mu bazannyi ku luno agenda kugwa abakikopo naye kyemusaasirako di IGP mu mukwano manyi tuli ba mukwano nga bwe tugamba ffe ne ba poliisi nate tekijja kuŋŋaanamu kuba mutwalako kikopo kale tulinde tulabe ffe tukyaliwo Salam TV program Kigudde Waani the evening rave embeera bweto Captain Enzo Fernandez wetso tuli tugenda ko side eri bobozzeko side eri waliyo ba spectators waliyo abawagizi abasobodde okubanga bajja okwanga babeera mu mupiira guno embeera bweto bweri timu eyambadde kayero be bannafa ba MTN momo bateekamu sente abazanyi n'ozoobalaba banaye oli eyo ng'oweeyita muzanyi naye nga tolina ntumbwe bweti toba muzanyi wa mupiira oba muzanyi wa bigo so enkola eno eya policing ne police community eyambako okuba nti emisango gikendeera buli kimu wano we tuli safe abagenyi abakulu wali gye bali njagala kubeera nga nsooka nyambukako mbeere nga nsirukako bw'oba otulabye wano bafande side eno side y'abafande gwe alaba ku Afro mobile app njagala okutegeeza n'ensonga za ddina abakwasaganya ebyokulya guno si mupiira gwokka wabula n'ebyendya oba kati bano bebayita baani kansooka embuuze owayo osanga banakola ku mukolo gwange sitatasaza okulaba amanyago ani Muwonge Julius kampuni eno bagiyita batya bagiyita like events naye nga muli babbeeyi nnyo n'abasobola ku mukolo gwange sebo ojja tusobola mukama wange n'abasobola ojja tusobola kale kanzije tuwekyo we tuli buli muntu wali wano okuba nti akola emirimu egy'enjawulo abantu by the way bangi waliwo abagenyi abakulu waliyo abantu abasirikale b'olaba waliwo abakulu abakiikiridde abavudde mu Algeria waliwo abakulu abavudde mu police force waliwo deputy IGP batugambye ne IGP naye kennyini agenda baatuuka so embeera bweto bweri kati wali b'olaba bagenda kubeera nga ba inspectinga abazanyi omugenyi omukulu naye wuuyo waali asobodde okubanga agenda kubanga omukolo guno abeera nga ateekawo embeera ambassador his excellence asobodde okubanga waali bwekito we tuli ambassador we Algeria naye asobodde okubanga waali ku mukono guno era njagala okubanga nkulaga ennyiriri abasambi baba batyo swaba Assalamu alaikum. Gwe nga tuyambadde nzize kuwagira gwe wamma gwe nga gwe kino ekintu okiraba otya gwe in fact ekintu kino kirungi nti okwengeginga community nga bwali nti ye ambassador wa Uganda mu Senda bw'aba akomyeko okuwane waka n'alowooza ku bantu b'ewaka kirina engeri gye kikuliyetingamu nekituyamba like okwengeginga community n'agireeta okubeera wamu ate ebiseera ebisinga nti abasirikale abo batwalibwa nti kangambe nti batiibwa kale mu community gye tulimu naye bw'aba akoze ekintu nga kino kigezaako okugatta poliisi n'omuntu wa bulijjo of which nti singa wabaawo ebikolebwa wabweru eyo omuntu atasobola kutya kujja kukola ki kuwaaba musango eri ku poliisi so tuli basanyufu nnyo olw'ekintu kino era tumwebaza agende mu maaso kale tweyanzege embeera gy'olaba abamu ku bakuumaddembe abakyala abasobodde okuba nga bali mu kubanga bangi batambula mu nnyirirezo omupiira guno kugatta poliisi n'omuntu wa bulijjo mu mbeera kino tekigenda kubanga kikoma kajjansi naawe abeera ekabalagala abeera enamasuba abeera mutiyana abeera wa musobola okwekolamu omulimu ku ttiimu y'ekyalo ate ne mukwatagana n'ekitongole kya Uganda Police Force ne mubanga musambamuko nabo omupiira guyinza obutaba mupiira gwokka guyinza okuba netball guyinza okuba volleyball n'emizannyo ebyo muzala okugamba kakwate mu dduulu community ne muleetayo omuntu amanyi ozannya dduulu ne poliisi nayo nejjayo n'omuntu ng'amanyi ozannya dduulu kwegamba okuteekawo enkolagana eyo ate ekirala nga bwe batunyonyodde bafande mbwe ekintu kino kiyambako okubeera nti kikendeeza ku bumenyi bw'amateeka eyandibadde ng'ali eyo ali mu kukozesa biragalalagala ali mu kumenya mayumba
essaawa zinajja kubeera ng'alaba omupiira. Poliisi esobodde okubanga naye eyungula abawanvu n'abampi si mu kuba tiyagasi wabula mu kubeera nti bakola ki mu kubeera nti bawagira era embeera eyo gy'olaba bamu ku bakungu okuva mu police force abasobodde okuba nga weebali ne ambassador naye nga naye bwatyo bwali. So twagala tubeere ate nga tugenda mu bannaffe aba police force bwe tulina bwebatyo twagala obebaza gwe alaba Salam TV program Kigudde Waani tulina bafande kati obasalutingi kuba ntya kabasoke bayitewo mbabuuze nyinza obbyono kabasoke bagende batuule nyinza obbyono maye tuba tuwagira mupiira kumbe bali stede ne basoka bakugamba madamu ani namukasa abamama wange nno aina byatu akirizibwa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Omupiira wakati wa polisi n'omuntu wa bulijjo ekitende tubakakasa nti tugenda bakuba yadde tegunatandi. Muyungudde abawanvu n'abampi. Tulina bampi bokka ate nga bato. Madamu Namukasa soka ombuulire kino kiyamba kitya ekitundu ne polisi? Kino kigatta omuntu wa bulijjo ne polisi ne kikendeeza ne ku misango. Era tubategeeza nti ekajjansi tukolagana bulungi n'omuntu wa bulijjo. Kyova olaba kino kituuseewo. Kitegeeza ne mu bitundu ebirala basobola okukola ekintu kino kyekimu. Ekintu kyekimu community police ng'ali mu poliisi era tumuwagira nga ffe abapoliisi kuba twagala enkolagana yaffe ebeerewo n'omuntu wa bulijjo. Afande nanteza afande yagala selfie lindako afande kyekyanguza nesi musoke mugende bamaliriza ate bannaba afande musoke mugende okitegedde awo tuli wano tuline bannaffe aba Uganda Police Force banaye bw'oba oliyeyo nga tolina byakukola mufo kyogenda omumenya ennyumba y'abendi jangu owagire mujja mulabe omupiira abasirikale temubatya abasirikale bantu nga ffe okitegedde kuba kati mukyala Namukasa aba mama wange naye Namukasa so bwatyo bwe tuli tugenda kuba tubuuza ku bakulu okuva mu police station ez'enjawulo naye wano waliwo bakajjansi so kati ffe abava ekawempe ku police station abakajjansi ab'ekawempe mbave kino nkikopye ngena gendayo naffe ngambe chairman ngambe DPC naffe tutegeka omupiira ekawempe ne polisi y'ekawempe embogo. Kino kikulaga nti community policing gye tukola mu bantu baffe eri waggulu y'ensonga lwaki ambassador yatwagadde n'abayita yesebo oba kati essaawa zino tuli mu protecting gains nga nze akulira amaka zitandikira mu maka obutabanguko bw'oba tokutte bulungi maka ebirala byonna tebigenda tambula bulungi essebo atafane bagenda bakuba golo mmeka oba mugenda kuba golo mmeka tulina okubakuba golo 5 ku emu awo mata mumenye mateeka essebo kubakubeta mata mumenye mateeka afande njagala otumireyo abantu bo bonna soka ntumira mukama waffe DPC kubanga singa siye ffe wano singa tetuliiwo osi station osi CID n'abakyala abalungi betukola nabo okuli madamu Nakyomu okuli madamu Hasfa muwala wange Akeeki n'abaagalwa baffe betwalesa awaka netulina okubatumira beebale kutugumiikiriza kubanga olumu n'awaka tetudda ate n'obukambwe bwe mubeera nabo buvaamu obukambwe tuli bantu b'abantu y'ensonga lwaki tuli wano singa twali bakambwe tebandi tuyise wano abantu tubakwata bulungi tubawuliriza n'abantu bekajjansi nga mwesimye abakyala bonna bwe mwina abasirikale batiribiyita bwe bati sakya Katonda ekyo kyonna kiri katase ova walavule DPC atunyiriza n'ambasada atukoledde byamagero nnyo yatugabula twambaza buli kimu akituwa naye mwe mulowooza sigenda kusenga kajjansi njagala kubeera nga mbuuza ku bantu abalala madamu mala obuuza ku madamu afande madamu nsanso okula nsanso okulaba madamu mugamba mutya tuli bulungi tuli basanyu nnyo okubeera wano leero tugere ku nkola eno naye no mwatudde wala temujja laba mupiira mwalisembedde wali eno enkola eno nungi nnyo kubanga ebridging gap between civilians ne police
okitegeera then nature it is because of this tukola community policing abantu abamu batutya balowooza we are not friendly, we are not social. Si aba batya nze kenyini akudde akazindaalo naye kati ngenze ŋŋuma. This is one way of socializing with our community. Okitegeera and kino tusaba kibeerewo nnyo. Should not end on this. They should always invite us tubeerengawo nga tukolagana bwe tuti. So ne mu bitundu ebirala soka bagambe ebitundu ebyo byonna by'omanyi bagambe banne ekiro kye betukoze wano e Kajazi newammwe mu kikole ab'Ekawempe Kabalagala Katwe eyo gy'obeera bonna tusaba bonna bajje bakole kino kye batukoppereko kino ekibadde wano e Kajazi kubanga kiraga nno tulina enkolagana nnungi nnyo ne community. Yes sebo. Kale tweyanzege atwaba ku Salam TV program Kigudde Waani evening drive njagala okubeera nga nkutegeeza nti afande soko tubuzeko ogamba otya? Ndi bulungi. Bitambula bitya? Bulungi nnyo. Ogaleko gy'olabye kubana nga bakuba ttaki? Yes, nsanyuse nnyo poliisi n'omuntu wa bulijjo okubeera nga bazannya. Wakati okimanyi ne bo bano abatalina bipapula aba takisi bategedde lwaka bajje bawagire si kubanga bakube. Awo balinamu grace period ya myezi 3. Kale njagala okubeera nga nkutwala mutuwumulemuko we tukomawo tugenda kutandikira ku wano abajjuisi n'abasirikale. Salam TV program Kigudde Waani evening drive tuli wano Kajansi nga bannaffe abakuuma ddembe bazannyamu n'abantu b'omu kitundu. Tuli ne baafande abawagira Manchester United. Musoka mugambe Manchester oye! Manchester oye! Manchester oye! Manchester oye! Abanno baafande tuli na Madam, which team do you support? Man U. I thought you were supporting Arsenal. Yes, tuli ne baafande wano. So, how do you feel that you are leading so far the match with 2? We are very fine. You are very fine. Very happy. Very okay. Very okay. Madam, how do you find football as a young woman? I feel the vibe. You feel the vibe? Yeah. Now, how do you feel connecting with the community? Community? Yes. I feel good. You feel good? Yes. So, Afande, how do you feel, guys? How do you feel when you are connecting with the community? It is very fine. We feel very okay. We are proud of the community. So this is the vibe. This is the vibe when we are having fun. Then at night you guys capture us when we are from watching Manchester. You guys capture us when you are from watching soccer at night. Why? No, we don't capture. It is when we are just on duty. We can't recognize that maybe you are the wrong or the good ones. No, this guy is said to come to soccer with something. What is it? This guy, now you see, you're making us to fear you. No. There's no. We are at work all the time. So Kigudde Waani evening drive tuline banaffe abasirikale. Tuline banaffe abakuuma ddembe nga b'otulaba wano bazze kubanga bakwataganira wamu n'abantu b'omu community abantu b'e Kajansi. Afande, how are you? I'm fine, sir. How is the going? It is going well. It is moving smoothly as we have predicted. You're having fun, eh? We're having fun. And you are leading the match. Yeah, that is it. So we are very amazing. We are winning this match. You're winning this match. They either lose or we win. So, as you as a police officer, how do you find the importance of this? They are fun. I'm not a police officer. You are fun. Yeah. No, you see, you are disorganized. Thank you for supporting the Uganda police. But that is, I'm so in love with their team. Their team. Yeah. Oh, Afande. Jambo, sir. How are you, sir? I'm good. How are you? How is the going? How are you seeing the match? Very fantastic, admirable, encourageable, and also attractive. It's attractive. How now? What is the importance of the police force having connecting with the community people? Yeah, well, the coordination between the side of the police and the side of the team from Ambassador has been well, but only there are some other corrections we need to insert it. But anyway, we also want to thank Ambassador for this such occasion, and we also want to encourage the head Ambassador to learn what Ambassador Semuzo have done today to bring the united between police and civilian. Thank you. Kigudde Waani tuli mu mbeera yakuba nti police force eri mu kukwatagana ne abatuuze b'ekyajjansi ne ttiimu ya Dr. Yahaya Semuddu. Abatakisi ndowooza leero mufunye ku holiday baafande bali mu kuwagira mupiira.
naye bavuge mpora tujja katusoke tumalirize kino abataxi bannange muvuge mpora mwena n'abepiki tujja katumalirize omupiira babawadde mu break mufune ebipapula muleme afande. How are you? I'm okay. How is it going? The going is good. Yeah? You also love soccer? I love it. Which team do you support? Chelsea. Hey, Chelsea the Blues. So tukana batukulaga tukyaliwo tova ku Salam TV program Kigudde Waani tuli banafe aba MTN Momo wamune Afro mobile app. Baabo basobodde okubanga poliisi esobodde okubanga ewangudde ekikopo banaffe abakajjansi police post basobodde okubanga bawangudde ekikopo era bwe tulina ano olunaku olwaleero njagala okugamba nti basobodde okuba kapiteeni owulira otya nga ttiimu yewangudde ekikopo olunaku olwaleero? Amazima amatuufu mpulira bulungi nnyo n'amasano mangi era neebaza DPC neebaza abasambi beebalira ddala kye bakoze baleza resilience ku kisaawe. Amazima amatuufu babadde nga bali serious neŋŋamba kyekyo era don't give up, we can manage, still era tumanyize tuwangula era nze mbebaza nnyo nti tusigaleko segede polisi wetu esobodde okubanga ewangudde ekikopo ky'omulundi ogw'olwaleero. Mukama wange owulira otya? Mpulira bulungi nnyo muganda wange kubanga kati era bano tebasobola bagoberera ffe ne tukulembera. Naye ati kati labayo mulina ttiimu emu gye mutannaba kusamba bagiyita Salam TV. Ejje tugikwasaganya oba ejja ddi simanyi, ffe tuli redde essaawa 4. Muli redde essaawa 4. Tugikoleko ko obimanyi naawe. Kale tweyanziza bwetyo we tubadde olunaku olwaleero gwe abadde alaba Salam TV Kigudde Waani the evening drive. Ate katubeere nga tukuleka eri emijoozi basobodde okuba nga bafunye n'emijoozi emipya. So tujja bba tubeebaza mwenna ababadde ku Afro mobile app n'abadde balaba Salam TV mwenna bwe tutyo. Ttiimu esobodde okuba nga ewangudde omujoozi omupya full set bw'otunulako eri ebikujjuko bikyagenda mu maaso. Ttiimu y'ekajjansi bwe tewangudde omupiira. DIGP Ochaya bw'ati asobodde okuba nga awangudde ekikopo ate n'aba nga awangula n'omujoozi olunaku olwaleero. Bwetyo we tubadde njagala kufuna ku afande asobole okuba nga naye OCCID nsaba kuba nga mufunako. Afande congratulations. Thank you. Afande yesi wa kamera agita. So watu tubadde njagala okuba nga mbategeeza nti ebintu we bitambula, ebintu we biri. Afande, congratulations. Thank you. You feel happy? Yeah. Very happy. bwe batyo bali njagala okwebaza gwe abadala ba Salam TV bwetyo we tulabise tuddemu omulundi oguddako inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks Kubei Dondolo. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. When we talk together, we are unstoppable. Salam TV. Your faith should never be out of reach. No power? Do not stress. Move to your smartphone and stay right in the moment with Afro Mobile. And for the Muslim community, every teaching you need is ready to listen to anytime, anywhere. Wherever you are, whatever the time, Afro Mobile keeps you connected to your faith. What makes us who we are is that we are freed. But when we are freed, we are fit for service.
From 2 rooms in 2008 to East Africa's multimedia powerhouse today, we have told Uganda's stories, informed, inspired, and transformed our nation. Now, as we begin a new chapter, we are opening our doors once again, inviting Uganda's best suppliers and service providers to work with us. Next Media invites eligible and competent firms and individuals to submit bids for provision of goods and services for the financial years 2026 to 2028. From ICT and creative services to logistics, insurance, and events, 51 categories of opportunity await. Visit our website and social media platforms for full details on how to participate. Partner with Next Media. Together, we inform to transform. When you don't use Momo, you get unwanted surprises. Save yourself from unwanted surprises. Use the Momo app or dial *165*3# to pay and enjoy zero charges below 5K. That's the power of Momo. Travel tip. Pay close attention to pre-flight safety briefings and show respect to the crew. Inappropriate behavior can compromise the safety and comfort of everyone on board. Familiarize yourself with the safety briefing card to ensure you are prepared in case of emergency. In the unlikely event of an emergency evacuation, it is crucial to follow crew instructions promptly and respectfully. When you don't use Momo, you get unwanted surprises. Save yourself from unwanted surprises. Use the Momo app or dial *165*3# to pay and enjoy zero charges below 5K. That's the power of Momo. Eno, yes, Salam TV. Obuwanguzi obusinga mu nsi kwe kutuukiriza obweyamu. Salam TV eyuuguumya amayengo buli lukya. Kolono esumuludde luwombo. Programu obulungamu. Luno luwombo anti ku Mande otegeera obulamu bw'abaswahaba bannabbi. Baawangaala batya ne Sheikh Tikirimpa Yazid. Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti nno bano basahaba bange tekisaanidde kubeera nti n'omuntu yenna ayogera ekigambo ekiyinza okubeera nti no bakibeesittaze oba okubakkakkanya oba okubeera nti nno kibatyoboola. Ku lwokubiri enneeyisa y'omusiraamu ddala erina kuba ya njawulo. Enneeyisa y'omusiraamu ne Sheikh Muhammad Kibaate. Enneeyisa kyentegeeza mukyo enneeyisa yo n'ekintu gundi. Enneeyisa eteekeddwa okubeera ku kintu n'ekintu gundi. Enneeyisa yo n'ekintu gundi. Bw'ona okijjamu kyonna kyekijja okukola ekigambo mpisa. Wulira bwe twambuka olwo ku lwokusatu okusonyiwagana. Osonyiwa otya anti kitukakatako ne munnabugerere Sheikh Swaleh Kigundu. Waliwo ebintu bino bya mirundi esatu. Waliwo okusonyiwa. Waliwo okusonyiwagana. Wabaawo n'okwesonyiwa. Buli kimu kirina amakulu gaakyo naye ekimu kiyinza ate okukutuusa ku kirala ate ekirala kiyinza obutakutuusa ku kirala. Twesoza olwokuna tugenderera kino kikulu nnyo okugaba emmaali y'omufu mu busiraamu. Obadde okimanyi ye obadde okikola otya? Kati kitegeere mu bujjuvu bwakyo okugaba emmaali y'omufu mu busiraamu ne Dokita Sowedi Mayanja. Miraasi kitegeeza yengeri process yengeri emmaali y'omufu gyegabizibwamu eri abasikaabe. Ddala twambuka tuyingira ejjuma olwokutaano olina kigendererwa ki? Ekigendererwa oba enniya ku olwo banguka ne Sheikh Rajabu Kakooza. Enniya mu lulimi lwonna amagulu gaakyo mu lulimi al-qasdu okugenderera okukola ekintu. Olw'omukaaga tukulaga ekkubo ettuufu ly'olina okukwata ekkubo ly'obusiraamu. Gundi tova ku maini ne Sheikh Sujja Idris. Omuntu gwe bagamba nti omuntu atuuse ku buwanguzi afaanana atya? Bwe kibeera nti ogamba nti kusoma abaako eddaala lye yali aluubirira
kakati eddala eryo singa amala n'alituukako tugamba nti oyo akoze eki atuuse ku buwanguzi. Olwo ku Sande tuluyingiramu n'empisa z'omukkiriza. Omukkiriza yandibadde atya, biki byakola ne byatateekeddwa kukola ne Sheikh Najibu Kasozi. Okubeera ne fiqihi mu ddiini y'Obusiraamu gy'emirembe gy'ogenda okubeera nagyo wenna eyeeyita omumanyi. Olwo lwe luwombo lw'obuluŋŋamu, woomerwa oluwombo buli lunaku. Puroguramu Obuluŋŋamu wano ku Salaamu TV. Entambuza ya ddaawa tugyongeddemu ebisoko n'ebinnonogo mu budde obunyuvu ku muzikiti gwo wennyini mu kitundu kyo. Era ku Mande tuba ne Sheamus ni kiti. Togwa musuulu tuliba olwo Allah n'akwanga okuwanjaga kukonna lwakuwulira gwe tossa mukka tossa mukono kusaba togwamu ssuubi. Olwokubiri Sheikh Salim Bosa. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mweyambise nnyo okubeera abagumiikiriza era mweyambise nnyo okubeera nga muyimirizaawo esswala. Olwokusatu Omulangira Sheikh Ndawula Siddiq. Bino binnonogo byennyini mu budde obunyuvu. faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah. Abo tetubatiiririra ky'omuntu yenna akoze akalungi ke nga katono katya yarahu, Allah agenda kamulaga era akamuweemu empeera egyamu. Olwokuna Sheikh Imran Sali. Era nga naye bwe yakikkaatiriza n'aga nti wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ne bw'otandika kubala ebyengera Allah byakuwadde tosobola kubikomekkereza. Tumwebaza Allah olw'ebyengera ebingi byatuwadde era tumusaba abitukuumire n'ebyo bye tutannaba kutuukako nga tubiyaayaanira nga bya mugaso gye tuli na bya bitutuuseeko. Tukyafumba omutwe. Olwokutaano Dr. Senjala. Mu kiseera ky'omuntu ng'ebintu bimusobedde, ibaada gy'akyasinze okukola neyagalwa nnyo ewa Allah mu kaseera ako ye ibaada ey'okusaba Allah tabaraka wa ta'ala. Tukyakuteekateeka mu nteekateeka entuufu era ku Lwomukaaga buuza oyige ne Sheikh Kasimu Kiyingi. Abaseeka bakintumye basheekha abakulu mu ggwanga tiddalasa ziddemu mu mizikiti naddala eza Sande ne ku Lwomukaaga abaana basobole okusoma eddiini yaabwe. Bayimaamu mukiteekemu amaanyi, abettwale abaana basome ku ddiini yaabwe nga bagiyiga ku mizikiti buli lwa Sande, n'abakyala nabo basobole okusoma ku ddiini yaabwe tusobole okutambuza eddiini obuki obulungi. Lukyali lusufu Olwomukaaga anti tukuleetera ne Dr. Fidhi Walusimbi. Awo we tugambira nti fahadha min babi aula. Bwe nga Obusiraamu bwakkakasaako okuyisa obulungi ekinyonyi, okuyisa obulungi ebimera n'ebisolo, ate olwo kikkakatako nnyo okubeera nti muganda wo ate ye omuyisa bulungi nnyo. Olwo ku Sande Imaamu Sulaiman Kyeyune. Ebisinga okuleeta obufumbo okufa amangu butatwala budde nga wetegereza omukyala, n'omukyala obutetegereza mwami. Bwezibanga nga ziri 12 ne tuzimanyirawo netugamba nti tujagala nazo nga ziri 12, so si kutuuka nti wallahi saaziraba. Ebinyuvu bikyajja tereera tulina Sheikh Mutyaba. Agamba Allah, a'udhu billahi minash shaitani rajim, walanabluwannakum bishay'in min alkhawfi walju'i wa naqsin min alamwali walanfusi. Eyo aya tutera nnyo okugisoma nga tufiiriddwa naye tutera kuwulira eri gyesembera inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Naye nga yagamba nti nja kubagezesa n'ebintu ebibatiisa ebibakanga emitima. Omutima bwe gwekanga omubiri gugenda kulwala ate tayagala olwale. Y'ensonga lwaki akubuulidde olubereberye nti ekyo nja kukugezesa nakyo, therefore tekikumalira biseera kweraliikirira. Take it easy. Awo ne tuleeta Dr. Mutagubya Ashirafu. Omuntu ali aliba amanyi bagamba nti awangala obulamu bwe nga talina baraka. Olwa la'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gyatugambye nti ogenda kuba okola bingi nnyo naye nga byokola temuli baraka. Abayivu tebaggwayo. Obwo bwe bunyuvu bw'ebinnonogo mu ddaawa wano ku Salaamu TV, olutimbe olw'emirembe.
by the invitation of the Vice President, Her Excellency Jessica Alupo, to help out the people of Katakwi District, Salam Charity was asked to extend help to the Katakwi Muslim community. With the guidance of Haj Karim Kalisa, the Managing Director of Salam TV and Salam Charity. We are coming here under the instruction of the Vice President. Thank you, sir. We are under the instruction of the Vice President. Thank you so much, sir. We can go. The feasibility study was started by traversing the entire Katakwi district. Challenges like limited education, scarce drinking water, limited health facility and severe drought that hinders agriculture were found in Katakwi district. We don't have any Muslim school, we don't have any health center, we don't have water. Bw'ogenda okutunula embeera eno si embeera yeetaaga kinene nnyo okutuusa embeera y'abantu bano bwe tunaba nga tukwatidde wamu. Twetaaga abantu bano tubeere nga tubateerawo masjid, tubateerewo toilet yaabwe, tubateerewo ne borehole. Places of worship were in a bad and severe condition. This is one of the mosques which we have visited, and the believers come here to perform their prayer. I call upon everybody, let's give whatever we can afford to make sure that we put the house of Allah in order. I think we can afford. Your single coin, your $1, your 1 shilling, whatever you can afford, we can make a change to this place where the believers you see surrounding this place who are in need. Salam Charity started a campaign to help the people of Katakwi, and the masses responded positively. Ejjana mujina muweeyo ku Katakwi ako ke muwaayo mulabanga akatono naye maaso ga Mungu subhanahu wa ta'ala kagenda kuba kanene. Salam Charity, in conjunction with our partners, mosques in Katakwi were built, water sources such as borehole were put up, and zakat was extended to the poor of Katakwi. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Takbir, Takbir. Tuli wano mu Katakwi nga bwe twabasuubiza, tuli wano tolonkinga amazzi lyessanyu lyolaba wano. Kino ekitundu Opatun kyetuguddewo olwaleero, era kyekitundu kiri kye twasookamu eky'omuzigiti. Abantu mubalaba essanyu lyakubatta, bano be bali bwe walabako nga banywa n'ensolo, naye olwaleero bagenda kunywa ku mazzi amalungi. Someone in Kampala gave some little zakah and asked us to bring it to Katakwi. Places like Toroma, Abanget, Aputon, Awojabule, Kapujani and Ushuk all got good mosques and boreholes for clean water. I want first of all to thank Salam Charity and Next Media generally, who gave us the opportunity to raise resources for this area. This well is for you as a community, Muslim and non-Muslim. Here at Awojabule, also County, Katakwi District, there was nothing. Now there is something. Twebaza okutuzimbira omuzigiti era twali tuwonaawona naye kati tuli basanyufu nnyo, era tusaba Allah abayongeze ekimwatoola neno kimwatuwa. Tusaba Allah atukoleki atuyongeze ate ebirala. We so grateful for the promise that you have made and fulfilled. Special thanks to all those who came in to support the people of Katakwi. May Allah reward whoever contributed to this cause. Allahumma Ameen. Allahu Akbar. Having did a great job in Katakwi, other regions put in requests to forward help to them, and in this, Luka district was selected. Salam Charity team went to Luka district on the invitation of Haj Farouk Chirunda and Honorable Annette Nabidie. The people of Luka have poor living standards, limited water accessibility, and a few prayer places. Alina abaana 16 n'omukyala we, naye nsaba muveeko eno gye mulaba ne boddako wali, eno ye nnyumba ye nga ye mwasula
ne mukyala we. Eno ye nnyumba mwasula ne mukyala we. Anzikiriza nyingiramuko katono. Honorable, jangu naawe olabe era eno ye nnyumba omwami mwasula ne mukyala we. Njagala enzikiza nnyingi naye nja kulaba guno gwe mufaliso. Allahu akbar walillahi alhamdu. Ndi mu kukoowoola buli omu embeera abantu baffe gye bayitamu si nnungi nga bwe mulaba bannange wano we tuli just kifaananyi ekiraga embeera abantu abasinga mu Luwuuka district gye bayitamu. Ndi mu kukoowoola buli omu. Nze ng'omuntu ndi bw'omu sisobola kukola kinene nnyo naye we munnegattako aba NGOs ne gavumenti bwekwatirako abantu bassekinnoomu mwenna tuveeyo tujje twimpactinge bannange buli omu abeereko ne kyakola. We put a smile ku bantu bannange kisoboka bwe tuba nga tukwatidde wamu. Mbakoowoola mwenna Mukama Katonda ajja basasula. We call upon all of you to come on board and give help to the people of Luka. What I wanted to highlight is a phenomenon in Muslim culture that's actually a really, it's a threat to our faith. It's a threat to our relationship with Allah Himself. One of the most fundamental components of my relationship and your relationship with Allah is that He is our protector. That He protects us. Nothing else, no one else can protect us when Allah protects us. And nothing else can save us when Allah wants some harm coming our way. قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا. We declare nothing will strike us except for what Allah has decreed or written for us. And it's interesting, in that ayah we didn't even say what He has written against us. We said what He has written for us. In other words, even a bad experience is going to have some good in it whether we get it or not. But we're going to attribute good to Allah. إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا. He's the one that's protecting us, guarding us, securing us. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. And Allah alone believers should be placing their trust. So what is this threat that I'm talking about that can undercut our entire faith? What happens a lot of times in other religions, let's not talk about Islam for a second. In other religions, when somebody gets into trouble, they grab on an amulet. They grab on a crucifix, or they grab on some kind of a charm, some kind of a thing. And they say, well, this thing protects me. This ring that I'm wearing protects me. This band that I have around my wrist, it protects me. This locket that I have protects me. Or this book that I've put in my dashboard protects me. You understand? Or if I go and I do sprinkle this kind of water on myself, that special water is going to protect me. There's physical things in other religions, physical things that people start attributing, they have supernatural protective powers. And if I have those things, then I'll be protected somehow. Now, some of that made its way into even Muslim thinking. That we started believing in objects that have special powers. Which is why you find people go to Umrah and they go to Hajj and they sneak in a pair of scissors. And when they get to the Kaaba, they'll cut out a little bit of the cloth and bring it home. And every time they get, sinus infection, rub it on their forehead because it's going to get rid of all their problems. Now they're believing that because this cloth was touching the Kaaba, that somehow this cloth has supernatural powers. And it's going to heal them. The thing is, now you're looking at protection from things. And you're starting to lose your connection from the idea that Allah Himself is the one who protects. Then a lot of times people start believing in, harm that can come to them from the unseen, and there's an obsessive, compulsive tendency among many Muslims, sometimes educated Muslims, well-learned Muslims, to believe if something is wrong with me, if I lost my job, if I'm going through depression, if I'm having trouble in my marriage, if I got diagnosed with a disease, if this happened, this problem happened, that problem, somebody did magic to me. I need to find out who did magic to me. And if they did magic, I need to find, if they did some spell, I need to go to someone who's going to find me the prescription to undo that spell. And this happens in other religions all the time. But this kind of ignorant thinking has made its way into our religion.
where people have started believing that they can go to certain people who will make them prescriptions, literally. Hey, I'm going to write this word on this piece of paper, you fold it up and you swallow it, don't ask questions, or dip it into your orange juice and then drink it, let the ink go in, and then drink it, and that's it. You will find your lost motorcycle. It's going to come back to you. It's going to drive on its own. It's going to be on your driveway before you know it. And what's even crazier is a lot of times the people who make these kinds of prescriptions, they'll put ayat of the Quran, words from Allah's words. And so the one who doesn't understand the purpose of the Quran thinks, well, it has Quran on it. It must have special powers. It has Allah's name on it. So this must be a good thing. Let's take a step back for a moment. And by the way, the counter argument when you question something like that, and I'm not saying you go and start these fights at home. That's not what I'm saying. I want you to understand why this is problematic, not because it's ignorant or evil or wrong. I'm saying why is this problematic? It's taking you away from Allah. You're not realizing it's taking you away from Allah. That's the biggest harm. That's the biggest harm of all. The thing is, when you start believing in these kinds of prescriptions, there's a really deep problem in the way you think about your faith and the way you think and I think about Allah. You see, Allah told us, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ. Listen to this carefully now. Allah will never tell you what's happening in the unseen. When is Judgment Day coming? I don't know. Where are the jinn and what are they doing? I don't know. Allah did not give us access to the unseen. He didn't. He gave that access in a limited way in what He wanted to His messengers, alayhimus salatu wassalam. But when you go to somebody and say, hey, I'm having a lot of trouble in my marriage, or I'm having a lot of trouble with anxiety, I'm having trouble sleeping, or I can't concentrate in my prayer, and they say to you, hold on a second, let me access the unseen. And according to the unseen, if you read this 37 times, and then do the hokey pokey and turn around in 360 degrees a few times, then sit on this couch and then on that couch, and then jump up and down, and do this for 45 days, then you'll be fine. Or some lady goes to people go to these places, I can't have children. Or I only want sons. Another kind of ignorance. I only want sons. How can I make sure I have sons? Okay, I'm going to write something down on this. And he could be writing the alphabet. He could be whatever it may be. And he'll fold it up and put it around your arm. Don't take it off. If you take it off, you won't have a baby. And once you have a baby, never take it off. The moment you take it off, baby's going to die. And you have women whose sons are 30 years old and they're wearing this thing. Muslim. Believing this is somehow protecting their child. For Muslims that are supposed to be knowledgeable in their deen, knowledgeable in the word of Allah, they'll say things like, my son, or my daughter, or my whoever, they're not responding to me. Their wife must have done magic on them. She's putting magic in their food. And now they've changed. It may have nothing to do with the fact that you were abusive. It may have nothing to do with the fact that you insulted someone. It must be magic. And now, all of a sudden, your son-in-law, or your daughter-in-law, or your nephew, or your niece, they're sorcerers. They're like the Sahara of Fir'aun's time, and you got to stay away from them. If they give you food, it might be poisoned. They may have blown something on it, and then when you eat that food, that's it, you're going to get cancer. This belief that somehow someone else other than you, a human being, has access to the unseen and can cause you harm, they can cause you harm, is you contradicting the fundamental belief that your protector is Allah. And no one can harm you unless Allah wills that to be the case. And let's even for a moment, even though my khutbah is not about magic, but let's talk about that for just a second. The Arabic word sihr actually has to do with manipulating someone's thoughts. It has nothing to do with someone hovering in the air. Quran says when the magicians did magic against Musa alayhi salam, it was made to appear to people. Their thoughts were manipulated. The idea of magic is to actually influence somebody's thoughts. And there is no greater protection for the thought of a human being than the word of Allah. Which is why the word of Allah did not come to be memorized, even though we memorize it. The word of Allah did not come so you take one word from it and you read it 1,000 times. That's not why the word of Allah came. Allah did not say, أَفَلَا تَحْفَظُونَ أَفَلَا تُرَاجِعُونَ. He said, أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Why don't you think?
Why don't you then think? Don't you then think? The word of Allah came so we can think about the word of Allah. But you know what we've done? We've committed this crime. Like other religions may do this with anecdotes and other kinds of trinkets and things. We've done this with Quran, and we've turned the Quran into something we don't think about. We use it for everything else. Take an ayah, fold it up, swallow it, put it around your neck, put it on your arm, do this or that, have an Allah chain. This is an insult to the word of Allah. The word of Allah came, so we find protection in it. Now listen to this ayah, this ayah that I started with. My protector is Allah. What's the rest of this ayah? He says, الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابِ. Allah who sent the book down. What did He connect with His protection? His book. He was even more open in Surah Al-Kahf. He said, وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. You will not find any secure refuge other than Quran. When someone's in trouble, they should be running to Allah's book and thinking about what Allah says. Not running to Allah's book and putting it in a shelf somewhere or mindlessly reciting it, thinking that that's the solution. Or taking beginnings of surahs and making grids on their fridge. Or coming up with these crazy prescriptions that somebody claims they know how to, if this was actually a prescription that solved your problems, the one who would know it would be the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. Because Allah informs him of solutions. If our messenger did not give those prescriptions, and then somebody people are, well, he did tell us to say Subhanallah 33 times, Alhamdulillah 33 times. See, He gave us numbers so we can come up with our own numbers. No, He can because Allah inspires him. Who inspired you? Where did you get these numbers from? Read this 50 times, read that 75 times, do this 20 times. Where did you come up with these prescriptions? And then He ends the ayah, وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ. And He, in fact, is the one who continues to offer protection to good people. You want special protection from Allah? You want all your problems to be dealt with and Allah never to abandon your side? Then all you need to do is hold on to Allah's book and don't do messed up things. Don't backbite. Don't slander. Don't cheat. Don't lie. Don't hurt people. Don't do haram things. Get away from what you know to be evil. You get away from evil stuff and you stay straight, Allah protects. The secret ingredient is not some special potion. The secret ingredient is not some special kind of dhikr that will protect you. You live a good life and protection comes from Allah. Eno ye Salam TV. The National Mosquito Net Distribution Campaign is back. No one should die of malaria in this era. It is your responsibility to chase malaria from your home. The good news is that the government of Uganda has once again started distribution of mosquito nets under the 5th Universal Coverage Campaign, also known as the Under the Net campaign. Under this exercise, 1 mosquito net will be distributed per 2 people in every household. A village health team member, a community health extension worker, also known as a CHU, and the LC1 chairperson will move house to house to register members of the household in preparation for receiving their mosquito nets. Do not lie back. Ensure that you register all your household members to receive a mosquito net. On the distribution date, move to your distribution point and receive your net. Mosquito nets protect you and your family members from infectious mosquito bites that lead to malaria. Ensure that you receive the net, hang the net, and sleep under the net every night. Byolina okukola obeere steady. Weegendereza abakwetoolodde. Bw'oba oteekamu ppini y'omu bbanka oba mu ssimu, kakasa nti teri agiraba. Eremu bwe batalaba mapeesa g'onyiga. In partnership with Uganda Communications Commission and NBS. Mommy? Yes? At school, abalala baba ne? Everyone crunching. Nange ku mulimu nga nkola. When I'm watching my kazannyo. Ndabye mbaga ya daddy. Anti ku highway nga nvuga. Sisumagire ekyo shuwa. Kati nange bampakingire Honey, omwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. Okay, this is Maria, CEO, Mark Investment, the official distributor of Honda motorcycles here in Uganda.
This is our new product, is SC150 with this bold looks beautiful. Already you're seeing the good things, a long career. It has the anti-crash material. The body is made in anti-crash material. There is no bike here with this anti-crash material. This doesn't crash. These indicators here, they don't crash. Look at this. This is high tensile plastic. It doesn't crash. This behind, it doesn't crash. Look at these rims. They are 1, 2, 3, 4, 5, 6. If you go on the road and get any bike that has 6 rims and it's not a Honda, come, bring it here and I give you a Honda for free. It has a USB port for charging. It has a fuel gauge, and it is affordable. Yeah, it has been 7 million, but now we've discounted it for everyone to feel it. It's just 6,500,000. You can get it cash, you can get it on hire purchase. On hire purchase, you can get it at 300,000 per month. It becomes accessible and affordable. You can only find this bike, this beautiful bike, in Mark Automobile branches. Kituufu umura esoboka ng'otambudde ne Makka Madina Haji Services osobola okutambula olugendo lw'ekirooto kyo n'okola umura ku ssente ensaamusaamu ate ng'osuze bulungi olidde bulungi saako okulambula ebifo byonna eby'enkizo e Makka ne Madina. Makka Madina ekuleetedde umura bonanza ng'osasula $3,888,000 mu mwezi gw'omukaaga nga twakava mu hijja. Makka Madina erina enteekateeka ya umura buli mwezi saako hijja ku miwendo egisoboka mu Kampala. Offices zisangibwa ku Makka Madina Building, Butikiro Road, ate Mbarara, Ikra Building, room number F9. Gwayagala okukola umura mu mwezi guno gwa Ramadan, wakyaliwo ebifo ebitonotono okumanya ebisingawo. Ye Makka Madina Haji Services ku lw'obuweereza obulungi. More fiercely contested than this.